హలో పుదీష్. పూసు చింతపండు వేయాలి, కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి, కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ ముక్కలు వేయాలి. టీస్పూన్ పసుపు వేయాలి. బాగా కలపాలి. అటుపండు తిక్కేవాలి. బాగా చేత్తో మ్యాష్ చేయాలి. ఫోటో బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి. ఇందులో కలపండి. సరేనా? ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా yummy yummy. మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి. తాలింపు ఎక్కువాలి. అలా ఇందులో తాలింపు కలపండి. అంతే, అయిపోయింది. తప్పకుండా చేయండి. ఓకేనా? బాయ్ పుదీ.